והורתו מכפר עוון ולא ישחית וישיב הפובר את כל חמתו. אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראינו. ברכו את אדוני המורך. ברוך אדוני המורך לעולם ועד. You may be seated. For you, period. What time? חי וקיים תמיד ימרוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אהבת עולם הייתי סלמך. ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 282 in the blue סידורים. Let's recite together the Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והים שמעתי שמעו זה. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם עשו להם ציצית. Page 283. אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לקהל שירה בשמחה רבה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות נורא תהילות נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה ליאנו ואמרו איי 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 אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר תפקד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ימין ימין. Do you want me to sing something with that melody? Some suggestions? ושמר צאתנו וללכימו שלום אתה וידונה ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל עד. We rise for חצי קדיש, page 285. יתגדל ויתגדל שמי רבה ועלמה דברה חירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון כל חיי לכל בית ישראל ועליו בשמה קריב ואמרו אמן. ישנה רב מבורך לעולם ולעולמי עולמי יתברך משתבח מתפעל מתרומה מתנשא ויתעלה 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 שמי קודשם בריחו דעדה מכל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה להמירם בעלמא ואמרו אמן. We are going to recite the Amidah quietly from page number 286. Remember it's Purim, and on page 290 we have Al-Anisim, and then we continue quietly, and the end is on page 291, from 286 to 291.
על הניסים ועל הבורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הבורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Page 1, no. Okay, which page? Page number, yes. Kaddish Shalom can be found in the Lev Shalom, page 280, the Sim Shalom for Shabbat and Festivals, page 294, in the Weekday Sidor, page 149, and in the full Sidor Sim Shalom on page 222. יתגדל ויתקדש ורבה, נעמד דברי החירותי וימליך מלכותי וחייכון ומכון, עוד חיי לכל בית ישראל וגלה בזמן קריבים ברוך אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתרעש בקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושלדתו ושבחתה ונחמתה מן המאמרים ברוך אמן. תתקבל צלות רבות כל דכל ישראל כל עמו תשמע ואמרו, יש לומר רבה משמע וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו, עושה שלום ואמרו מה הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל ואמרו. Well, we are just about ready to start our Megillah reading, but since it is Purim and everything is turned upside down, we're going to do our announcements at the beginning instead of at the end. So we just want to remind you before everyone, has to go at some point throughout the evening that tomorrow morning we are reading the full Megillah again at 7:15. You can find the link on the Rodeph website for that live stream, for that Zoom room. Saturday night, we're having a community-wide Havdalah service with Camp Ramah. I hope that you'll join us for that if you're not signed up already. The link I know is on the Kol Ami website. It might be on the Rodeph website as well. It should be a lot of fun, and it's still a Purim celebration, so come in costume. On Sunday, there are 2 different carnivals going on. Does someone from Rodeph want to tell us about your carnival that's happening, or your scavenger hunt on Sunday? Sure, we're having a scavenger hunt. We're having a carnival, and it's at 9:30. You got to sign up by tomorrow, please. It's $36 per car. We're going to have a socially distant, outdoor, individually packaged lunch afterwards,
and it should be a whole lot of fun. So it's a scavenger hunt in your car. So very COVID safe because you're just with your family in your car, and it's gonna be a lot of fun. So I hope everybody joins us. And then we have drive-in Shabbat this Friday night, like we always do, but I think we're doing a Purim thing, so let's wear some crazy hats or a costume, okay? Should be a lot of fun. Thank you, Rabbi. Thank you. We are also having a carnival on Sunday, starting at 4 o'clock. You can sign up for your own 15-minute slot between 4 and 5:30. It is a drive-through carnival. So you will pull up and you will play your games from your car. You'll have a few opportunities to get out and move around a little bit. And all the information for that, we ask you to register on our website as well at kolami.org. And Rabbi, yeah, I'm going to go ahead and put the link to register in the chat. So if anybody wants to do that while we're praying, we can do that. and that is $10 per player because you'll be getting a box with all the stuff that you'll need, but you also have to bring either some new rolled up bulb socks for some of our games as well, or for Matanola Avionim, they're going to be donated, and some $5 or a $5 gift card, also part of our game. So all that information is there. And also for us, not tomorrow night, also Shabbat services at 6:30. Bring your crazy costumes and hats. It's going to be a fun Purim Shabbat. Okay, so we're going to practice something really fast before we get started, because this is a bit different for all of us. I'm loving, by the way, all of the backgrounds and the costumes and the hats. It's so much fun. So here's what's going to happen when we get to He Who May Not Be Named, not Voldemort, that's something different. But tonight's He Who May Not Be Named, when we hear that name, we're going to let you all unmute. I'm going to click the allow to unmute in just a second. So you're going to have the opportunity to unmute, but then I'm going to mute you again because that's how this works. So you'll get to unmute, you'll get to say boo, you'll get to be as loud as you want. If you want, you can put up some signs that say boo, if that's preferable, or yay. You can use your reactions on the bottom here. You have on the bottom of your screen, you have a thumbs up. You can do your no longer cool crying face emoji. You can do, you can be having a party. And if you have a computer that can do it, you can go into your video settings and put on a virtual costume as well. So we're gonna give this a try. Ready? Echad, shtayim, shalosh, haman. Come on. Boo. All right, that was good, guys. So I like some of the signs. This is great. Well, to set our scene for today, we are going to hear from our friends Elise and Mark Levinsky, who have a video for us, and I'm going to share it once I. He seems to be positioning President Trump. Rabbi, there seems to be something about not being able to turn cameras on. I will check that. I'm trying to Zoom the services, but I'm being totally unsuccessful. We're gonna jump into our Megillah reading with brachot,
and chapter 1. I'll give it back over to Rabbi Cantor. I recite the blessings. Okay. Baruch. What? Who is reciting the blessings? I thought I was. Okay, do it. Try it, Danit. I didn't recognize you. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהוד ובית כוש, 27 מהמדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. Then the play is here. It's on Zoom. Then it's left there. Hello. Okay. Now it's your turn. Okay. אותו את ים. אותו את אושר כנגות מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. It's okay. אותו את אושר כבוד מלכותו ואת יקר. אותו ואת יקר תפארת גדולתו, תמידים רבים שמונים ומאה ציונות. בלאות הימים האלה עשה המלך לכל הנביאים בשושן הבירה גדול ועד קטן משבת ימים בחצר גינת ביתם המלך הוא כרפס ותכלת אחוז בחליבות וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בד ושש ודר וסור חרק והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן ייסד המלך על קורב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. Who is in 10?
ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר לימומן ביסתה הרונה בקתה והגתה זכר וקרקס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות לחמרות העמים והשרים את יפה כי טובה מרה היא ותמרן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים וכסו המלך מיד וחמתו ברבו. ויאמר המלך לחכמים יודע עתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרסיס מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עפתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם למגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות על מלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. Not yet. Okay, let's make some rush. Shakah. Well, is anyone ready for a costume parade? Yeah, so we're going to do a Purim No, we're not ready for a costume parade. Yes, costume. we are ready for a costume. We're gonna. Oh, I can't hear you.
No, I'm saying that if somebody here wants to participate in our Purim costume contest, you're more than welcome. So we're gonna play some music. We're going to start dancing. Everyone should start dancing, and we're gonna spotlight some of our friends who have our costumes on tonight, and we'll get going. So I hope that you are ready. We're going to start singing some Purim songs to start, and we'll do that. So, we can't share my screen because we're doing that. So join in with me if you would like to sing along, and I'm going to put I'll put our lyrics, our song sheet in the chat to everyone, not just to one person. Misha, 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 נכנס אדר. Misha, 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 נכנס אדר. Misha, Misha, אדר, מרבים בשמחה. Misha, נכנס מרבים בשמחה. מישה נכנס אדר. מישה נכנס מרבים בשמחה. שנכנס מרבים בשמחה. חג פורים הגדול ליהודים, מסכות רשנים, שירים וריקודים. המן הרישה והרשנים, המן הרישה והרשנים. חג פורים הגדול לילדים, שירים וריקודים. המן הרישה והרשנים. I don't know if you are listening to us or not. I don't know. We are going to keep singing one more song, okay? Ani Purim Sameach U'Badeach, Halo Rak Pam Bashana, Avo Leikareach. La 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 la. Ani Purim Sameach U'Badeach, Halo Rak Pam Bashana, Avo Leikareach. La 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 la. Okay. Very good. Do you want one more song? No? Okay, let's continue with the, I don't know what we are doing now. Rachel, do we have a Purim All right, everyone. We're about to start chapter 2, but before we get there, at the very end in chapter 2, first we have our beauty contest, hence the spotlighting. But at the very end of chapter 2, a plan is unearthed, and we're going to hear a little bit more of that plan right now. Chapter 2. 1 second.
to debut the one and only Blue Day in Have a Case. Do you have the time to listen to me rhyme about how Big Fan and Trash were gonna kill you? Oh yes, it was those guys with malice in their eyes, trying to come up with ways of murder. Yes, it's true. Those guards were trying to kill the king. Luckily for you, I was listening. I'm Mordechai the Jew, and they were gonna kill you, it's true. They had a horrid plot, but now they're done. Oh, listen to me reason. They tried to commit treason. Mordechai was there to save the day. Mordechai, it's true. I owe my life to you. And now it's time for the guards to take them away. Those guards were trying to kill the king. Luckily for you, I was listening. I'm Mordechai the Jew. Those guards wanted to kill you. They might have succeeded, but you said, no, 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 no. I will reward you, so you better hold on. Yasher Koach, New House family. We're going to continue with chapter 2. Ahar Havarim Ale Kosho Haman Hamelech Haman Ashovehosh Zachar Et Vashti Ve'et Asher Asata Ve'et Asher Nigzar Aleha Ve'amru Nara Hamelech Meshorata Biakshu Lamelech Naro Betolot Tovot Mare Biafker Hamele Pikedim Bepomirano Malchuto Biabesu Et Honara Net Betulat Tova Mara El Shushan Havara El Ben Hanashim El Yad Hege Saris Amelech Shomer Hanashim Banaton Tamru Kachen Be'arnara Asher Titav Beinei Amelech Timlo Tachat Vashti Vaita Baraba Beinei Amelech Ayaz Cain Ish Yehudi Aya Beshushan Avira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shemi Ben Kish Ish Yamini Asher Egla Meirushalayim Im Egla Asher Eglata Im Yechunya Melech Yehuda Asher Egla Nebuchadnezzar Melech Babel. Noah, are you there? Yes, sir. Okay, go for it. Put your camera. Okay. Okay, all yours. Lei homen et adasa es Esther bat dodo ki ein la avayim ve'anara yifat toar ve'tovat mare uvmot aviyah ve'ima lekakaka Mordechai lo levat vayi beshama devar al melech vedevato ubicha vayit
נהרות רבות, אל שושן אבידה, אל יד הגיא, ותילחך אסתר, אל בית המחלה, אל יד הגיא, שומר הנשים, ותיטב הנער ורעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבעל את תמרוקיה, ואת מנותיה לתת לה, ואת שווה הנערות היהירות לתת לה מבית המלך. וישניה ונת רותיה לטוב בית אנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מורדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני הצר בית הנשים, לדעת שלום אסתר ומה יעשה בה, וכהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוכיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה על המלך את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה. מבית הנשים עד בית המלך, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד ששגז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם הפץ בה המלך ונקראה בשם, וכהגיע תור אסתר באביחיל דור מרדכי אשר לקה לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי ימר אשר יאמר, תיגש סריס המלך שומר הנשים, ותקי אסתר נושאת הן בעיני כל רואיה. ותיקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחן בחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו אל משתה אסתר, והנחה מדינות עשה, ויתן מסד כיד המלך, בתולות שני, ומרדכי יושב בשער המלך. כאשר ציווה עליה מרדכי את מאמר מרדכי אסתר עשה, כאשר הייתה בענה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך קצב ביתן ותרש 12 עשי המלך משומרי כסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויודע הדבר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם all עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. So far, I want to thank Ilanit Arons, Lev Leclerc, Lev Bergen, Henry Kampfer, Ben Kampfer, Noah Wagnin, Anna Kershkovitz, Ben Cherkassky, and Eli Schein. Thank you very much. Yasher Koch, everyone.
so far we are now into chapter 3, and we're gonna meet a very loud character here. But first we're gonna get introduced to this character by Barbara Friedland. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I still have my evil ways, not repentant, seen the light or made a switch. True, and I fortunately have a lot of power. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on my own behalf, against the miserable, lowly, depressed, pathetic, poor, unfortunate Jews won't bow. Indeed, that one Jew named Mordecai, not the apple of my eye, so I will get him. Yes, indeed, those poor, unfortunate Jews won't bow. It's true. Yes, I have lots of power, and the king does what I say, and so I'll get him and get them all. Now it's happened once and not twice, so Mordecai must pay the price, and I'm afraid I have to rack them pearls and gold. Yes, the king is so compliant, and on the whole, I'm self-reliant. Those poor, unfortunate Jews. I'm a gal who doesn't like a lot of blabber. I think a Jew who won't bow down to me's a bore. Yes, I think it's much preferred for Jews not to say a word, and after all, mates, what is idle power for? How are they not impressed with all my power? True subjects of Shushan always are. They all dote and swoon and fawn on their ruler from dusk till dawn, and it's me who holds the power, not the king. Come on, you poor unfortunate Jews. Go ahead, I've made my choice. I'm a very busy woman, and I haven't got all day. It will cost them, like Mordecai. Those poor, unfortunate Jews, not sad, just true. Jews bow down to me, they have to pie the toe, take a gulp and take a bow. The king will sign the scroll, that subjects them now. I've got them, boys, the boss is on a roll. Those poor, unfortunate Jews. Very good. Yasher Koch. And That we now was continue excellent. with chapter 3. Chapter 3, Lida, are you there? I am. Can you hear me? Yes. Okay. Achar chadvarim ha'ele gidal chamelech achashverosh et Haman. Ben Hameda ha'agagi vayinasehu vayasem et kisao me'al kol hasarim asher ito. V'cho avdei chamelech asher b'sha'ar chamelech korim umishachavim lechaman. Ki chen tziyu lo hamelech uMordechai lo yichra ve'lo yishachaveh. Vayamru avdei chamelech asher b'sha'ar chamelech leMordechai madua ata over et mitzavat hamelech. Koyach. Okay. Vayhi
כאומרם עליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו לחמן. יעמדו דברי מרדכי, כי הגידו להם אשר הוא יהודי, ויובא המן קורא ומשתחווה לו, וימלא המן המה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו על מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. בחודש שני עשר הוא חודש אדר, ויאמר המן אחשוורוש ישנו עמך, מפוזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותיכם, ודתיהם שונות מכל עם, ועתתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה לחניכם, אם על המלך טוב היתר לעבדי ועשרת על פי כיפור כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל כנסי המלך. Skoya, very nice. And now, Marcy, are you there? Yes. Okay, you see Zidam, Dennis, Marcy, everybody. ויאמר המלך להמן, כסף נתן לך והעם, לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן. אל אחשתר בני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בצבת המלך. לשלוח תפרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך,
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושלום לבוז התשגן הכתב יינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולא איתי דין ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך הדלי ניתנה ושושן הבירה המלך והמן יושבו לשתות והעיר שושן נבוכה. We are going to use the right computer. We are going to hear what's going to happen next from the Levinskys. Mordecai, I'm Chatak, whom King Ahasuerus appointed to serve Queen Esther. She sent me with this change of clothes for you, so King Ahasuerus doesn't see you in your sackcloth and ashes at his gate of his palace, and that will anger him. And she also sent me to find out and ask you why there is such great mourning among all the Jews in Shushan, with their fasting and weeping and laying in sackcloth and ashes like you. No, I don't want the change of clothes. I'll stay in sackcloth. You go tell Queen that Haman, the chief prince and advisor to King Ahasuerus, promised to pay 10,000 silver talents to the king's treasury to destroy all the Jewish people. Young and old, women and children, seize all their property on the 13th of Adar. But you know no one can see the king unless he extends the golden scepter to them, even Queen Esther, or they'll be put to death. Go tell Queen Esther, do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Yehudim, the Jews, in Shushan and all through the provinces. For if you keep silent at a time like this, relief and deliverance will arise to the Jews from another place, while you and your father's house will perish. Who knows whether it was such a time as this that you, Esther, have been raised up to a royal position. So now, Hatak, go tell your queen my message. She will understand what I say. I will do as you say. Hatak, my servant, what did Mordecai say to you? Why is he sitting at the gate of the palace in sackcloth and ashes, in mourning and with loud weeping? Why? Esther, my queen, Mordecai said the king's chief prince, Haman, offered to pay 10,000 silver talents to the treasury if the king agreed to have all the Jews in Persia destroyed, killed, and annihilated. Haman on the 13th day of Adar. And the king said, the silver is yours, keep it. And then he agreed to send out a decree to all his 127 provinces as Haman advised, and all the Jews in Shushan are distressed and in mourning. Oh, this is just terrible. Send this message to Mordecai. Go, assemble all the Jews in Shushan. Fast for me. Tell the Jews not to eat or drink for 3 days and nights. Then I will go to the king, which is not according to the law of Persia. And if I perish, I perish. Go tell Mordecai. Well, my queen, don't say that, but I will do as you say. I will go quickly.
We continue with chapter 4. Umordechai yada et kol asher na'asa, vayikra Mordechai et bigadav, vayilbash sak vayefer, vayetze betoch ha'ir, vayitzak, za'aka gadola, umara, vayavo, ad lifnei sha'ar hamelech, ki ein lavo, el sha'ar hamelech, bilvush sak, Uvechol medina, umedina, makom asher devar hamelech vedato, magia, evel gadol la Yehudim, vetzom uvechi umisved, sak va'efer, yutza la rabim. Vatavona Na'arot Esther Vesariseha Vayagidu La Vatichalchal Hamalka Me'od Vatishlach Begadim Lehalbish et Mordechai Ulhasir Sako Me'alav Velo Kibel. Vatikra Esther lahatach misari se hamelech asher ha'emid lefaneha vatitzavehu al Mordechai ladat mazeh ve'al mazeh vayetze hatach el Mordechai el rechov ha'ir asher lifnei shar hamelech vayaged lo Mordechai eheta kol asher karahu ve'et parashat hakesef asher amar Haman. Lishkol al ginzei hamelech ba'Yehudim le'abdam ve'et padshegen kitav hadat asher nitan b'shushan lehashmidam natan laho leharot et Esther ulhagid laha ultzavot el aleha lavo el hamelech lehitchanen lo uvakesh milfanav alamaha. Am I muted? Let's see. You are not muted. I'm not muted. Beautiful. Henry. All right, because I had to take off my hat and my monocle, so I can't see. Vayavo hatach laged Esther et divrei Mordechai vatomer Esther lehatach vatitzvehu el Mordechai kol avdei hamelech v'amidinot hamelech yodim asher kol ish ve'isha Asher Yavo El Amelech El Hechatzer Hapnimit Asher Lo Yikareh Achat Dato Lehamid Levad Me'asher Yoshid Lo Hamelech Et Sharbit Hazahav V'chaya Vani Lo Nikreti Lavo El Amelech Zeh Shloshim Yom Vayagidu Mordechai et divrei Esther. Vayomer Mordechai lashiv el Esther. Al tinamid nashech lemaleit beit hamelech mikol haYehudim. Ki macharesh tacharish ba'ed hazot. Revach lehatzala yamod lihudim mimakom acher. Va'at Uveid avich tovedu umi yodea im leit kazod higat la malchut vatomer Esther lashiva Mordechai lechenod kol haYehudim הנמצאים בשושן ותשומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותי עצום כן
ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד, וכאשר עבדתי, ויעבור מרדכי, וישכחו, אשר ציוותה עליו אסתר. Yasher Koach. We continue with chapter 5. Alan, are you here? I don't see you. I guess we're getting an impromptu reading of chapter 5. Vayahi Bayam Hashlishi V'til Bash Esther Malchut V'ta'amod B'chatzar Beit HaMelech Hapnimid Nochach Beit HaMelech V'hamelech Yoshev Al Kisei Malchuto B'veit HaMalchut Nochach Petach HaBayit Vayahi Chirot HaMelech Et Aster HaMalka Omedet Bechatzer Nasachen Be'enav Vayoshet HaMelech LeEster Et Sharbit HaZahav Asher Biado V'tikrav Esther V'tika B'rosh HaSharbit Vayomer La HaMelech Malach Esther HaMalka Uma Bakashatech Ad Chatzi HaMalchut V'yinaten Lach Vatomer Esther Im Al HaMelech Tov Yavo HaMelech V'Haman Hayom El HaMishteh Asher Asiti Lo Vayomer HaMelech Meharo et Haman La'asod et Devar Esther Vayavo HaMelech V'Haman El HaMishteh Asher Asta Esther Vayomer HaMelech LeEsther V'mishteyayin Ma'she'elatech V'yinaten lach Uma Bakashatech Ad Chatzi HaMalchut V'te'as V'ta'an Esther V'tomar She'alati Uvakashti Im Achatzichen Be'enei HaMelech Ve'im al HaMelech Tov Latet et She'alati La'asod et Bakashati Yavo HaMelech V'Haman El HaMishteh Asher E'aseh Lahem U'machar E'aseh Kidvar HaMelech Vayatzei Haman Yohanu Sameach B'tov Lev V'chir Od Haman Mordechai B'sha'ar HaMelech V'lo kam v'lo zal mimenu V'yamalei Haman Al Mordechai Chaima V'itapek Haman El Beito Vayishlach V'yaveh et Ohava V'et Zeresh Ito Vaysaper Lahem Haman
asro v'rov banav ve'et kol asher gidlu hamelech ve'et asher nis'o al hasharim v'avdei hamelech vayomer Haman af lo havia Esther Hamaka im Hamelech ve'el hamishta asher asata ki im oti v'gam lemachar ani karula im Hamelech v'chol zeh eineni shovel li b'chol asher ani ro'eh et Mordechai HaYehudi Yoshev b'sha'ar Hamelech v'tomer lo zeresh v'chol ahavav ya'asu eitz gavoa 50 amah u'bavoker emor lamelech v'yitlu et Mordechai alav Uvo im hamelech hamishte sameach vayitav hadavar lifnei Haman ya'as ha'etz. We are going to hear some more of the story from the Levinskys. Haman, I'm glad you came into the palace just now. I couldn't sleep tonight, and I was looking through the book of my royal records. And you just came in at the right time. I have a question to ask you. Yes. What should be done for a man whom the king desires to honor? Whom would the king desire to honor more than me? Tell me, Haman. For the man who the king desires to honor, let him outfit him with a royal robe and a horse to the king, and put a crown on his head and parade him through the streets of Shushan and proclaim that the king honors him. I like your plan. Good. Take a royal robe from my wardrobe. Take a royal horse from my stable. And as you said, go and do so for Mordechai, the Jew. Mordechai! You be the one to lead him through the city streets of Shushan, and you proclaim that I, King Ahasuerus, that's how I honor the man who did good for the king by exposing a plot against me, the king. So you go honor Mordecai and you lead him through the city streets. Now go and do it. And we continue with chapter 6. Okay, chapter number 6. And so far, we want to thank also Francis, first of all. Francis. It's the baby. Okay, Lida Levine, Nicholas Batov, Dennis Levine, Marcy Levine, Rabbi Vlad, Miriam and Terry Hintz, Craig Carter, and we are going to continue now. Balayla עוד. Okay, 1 second.
בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיל מרדכי על בקטנת התרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו הרי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי בחצר, והמן אשר בית המלך ההיא צנע, לאמור למלך לדלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן באיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן למי יחוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. Oh yeah, thank you, Rachel. ויאמר המן אשר המלך חפץ בקרוב, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בקרו, וקיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו. ויאמר המלך להמן קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הסוס ויבש את מרדכי, וירכבהו בכל בעיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן ובחפו לראש, ויספר המן דרך אשתו ולכל אוהביו וכל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר הכינותה ליפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אדם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויובילו להביא את המן. אשר עשתה אסתר. שכוייח רייצ'ל, שכוייח רוג'ר. So, for those of you who are Among Us fans, we have a video now to simplify the ending of the part of our story.
Haman was in fact the imposter, not human, as autocorrect decided it was so, although people might say that Haman is a human. I'm not sure. We continue with chapter 6. ויבוא המלך והמן לשתות את אסתר המלכה, לשתות אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני המשתה היין, מה שלתך אסתר המלכה, ותיתן לך מה ביקשתך, עד חצי מלכות ותעש. וטען אסתר המלכה, ותאמר, מי מצאתי חן בעיניך המלך, ואם המלך טוב תיתן לי, נפשי בישלתי ועמי בקשתי. כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג, לאבד, ואילו לעבדים לשפחות נמכרנו, והרשרתי כי אין חצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלא ליבו לשפוט כן. ותאמר אסתר יצר ואויב, המן. הרע הזה והמן. נבעטנו לפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו במשתה היין, על מיגת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב בגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על מיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הגם לכבוס את המלכה, אמי בבית הדבר, יצא מפני המלך ולפני המן. ויאמר הבונה אחד מהריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן. מרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן. גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו אליו, ויתלו המן על העץ אשר הכין למרדכי, והמת המלך שכחה. יישר כוח. Okay. I understand he had a gallows made for Mordecai. Give the house of Haman and his property to Mordecai, who spoke good of me. I'm going to extend the royal scepter to you, my queen. You're being favored. Speak up, please. Oh, thank you, O king. Please let the evil plot of Haman to destroy all the Jews be averted. How can I endure to see the evil which will befall my people? Please, O king. Well, you write, my queen. You write to the Jews of my kingdom and seal it with my signet ring, and I'll give them the right to assemble on the same day that Haman had planned and schemed to have them destroyed. They can assemble on the 13th and the 14th of Adar to defend themselves. And anyone who attacks them, they can kill anyone who attacks them. And I will promote, I'm going to advance Mordecai to be second to me in authority over all my kingdom. And he'll be great among all the Jews because he sought the good of his people and he sought the shalom of his whole nation. Oh, thank you, King. I am so relieved. Now I know for the Jews there will be light, gladness, joy, and honor.
And we will remember these days of Purim with feasting, rejoicing, sending gifts to one another, gifts to the poor, as we celebrate the month of Adar. That sounds good to me, my queen. Now why don't we go back to the wine banquet and why don't we celebrate with a lot of wine? Let's celebrate. Very good. Thank you, Mark and Elise. And now we are on, thank you, Amy Wasser, for reading chapter 7. And now Mark Levinsky, chapter 8. Natan Amelech Achashverosh Esther Hamaka Ekei Haman Sorer HaYehudi U'Mordechai Ba Lifnei Hamelech V'hidat Esther Ma'ula Vayachar Hamelech Et Havato Asher Ha'ir Haman V'yitamar Mordechai Et Mordechai Okei Haman V'atosef Esther V'tedaber Livnei Hamelech Livnei Malach V'teret V'titkaneh Lehavir Et Ra'ad Haman Ha'agagi V'et Machashato Asher Hasham Yehudi Vayoshet Hamelech Et Sharbi Hazah V'takom Esther V'tamo B'fnei Hamelech. I believe you are muted. Okay, one more time. Batamar, Himel Hamelech Tov, Imatzati Kein Lefana, Asher Hadabar Lifnei Hamelech, Tova Ani Be'ena Vikatev, Yishev Et Esfarim, Machashevet Haman. And Hamordechai Ha'agagi, Asher Kata, La'adaver Et HaYehudim, Asher B'chol Medinot HaMelech, Ki Yehalach L'chal V'ra'iti, Ra'a Asher Yimsa Et Ami, V'chalta L'chal V'ra'iti, V'dan Moladati, Yomer Hamelech Achashverosh Vestar Hamalka Mordechai HaYehudi Hinei Beit Hamaha Achati Nesha Yoto Telu Al Ha'etz Al Asher Shalach Yadeho BaYehudi. Oh, yeah, Jerry. Thank you, Mark. Thank you, Jerry. Avi is there? Avi Elias or Elias? I don't know. Avi Elias, we're on chapter 8, verse 8. ואתם כי כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון
בשלושה ועשרים בו, וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשתר פנים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה, ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש האחשתרנים, בני הרמחים. Jay, are you there? Jay, yes or no? אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חי עם ומדינה, עצרים אותם טף ונשים ושלשם לבוס. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר, עד שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי בכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם הרצים, רוכבי הרכש האחשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, וידיו ניתנה בשושן אבידה. מרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת בחור, בעטרת זהב גדולה, בתחריך בוץ וארגמן, בתיר שושן, זהבה ושמח ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר המלך ודתו מגיעה, שמחה וששון ליהודים, מסיתה ויום טוב וירבים, מימך הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים אליהם. Oh yeah, thank you. Yasher Koach. There is a video from our friends at Temple, Israel, and I'm not even sure where this is, to be very honest. I don't remember. But they created this incredible video. I wanted to share it with you tonight, and it's already playing. You have to stop and go back. I'm going to share it with you right now to help us talk about something we rarely talk about, unless you happen to be on Purim After Dark this week, the end of the book. Good morning, class. Good morning, Mrs. Class. What are we learning about today? Purim. Cameras on, everyone. Purim is a story we retell every year, a joyous celebration of overcoming fear. Haman tried to kill us.
Please don't talk about the massacre hidden at the end of the book. Massacre? Did he say massacre? You can skip right by it without even a second look. It's a bit too gory to conclude our story, so we just don't talk about what happens at the end of the book. Miss Trevex, I have a question. Shut up, Harold. Please don't talk about the carnage hidden at the end of the tale. Excuse me, could everyone please mute themselves? Most Jews don't even know it that well. So, Haman's thriller is the end of our Megillah, because we just don't talk about what happens at the end of the book. It's a story of perseverance, and to thine own self be true. It teaches glory, it teaches spirit. It teaches do unto them before they do unto you. Why not focus on the bravery and courage in our heroes of old? Mordechai, Esther, King Achashverosh. It was all preemptive, call it self-defensive, and we just won't talk about what happens at the end of the book. Purim is a celebration, singing, dancing, and wine. Wear a costume, tell the story. As long as you cut off that chapter 9. Please don't talk about the bloodshed hidden at the end of the book. It's just an alternate ending we all try to overlook. I wrote fan fiction where Cinderella turns into a vampire. It's Jewish Harry Potter, but the ending's quite a shocker. So we just don't talk about what happens at the end of the book. Key change, class. Please don't talk about the massacre hidden at the end of the scroll. Mom, I want a snack after the finale. It's just too messy. We'll find us a big loophole. It's not like it's in Latin. It probably didn't even happen. But just in case we don't talk about what happens at the end of the book. All right, well, that was certainly an interesting class. For next week, your homework is to practice the Zion, Het, and final Het letters in your workbook. And please don't forget your permission slips for our upcoming field trip to see Fiddler on the Roof 2, Raising the Roof. Thanks for a lovely class. Okay, bye! Now we hear the end of the book, chapter 9 and 10. Okay. So Eduardo, come here. Lauren, Jamie. Okay. And then Yaron and Josh, get ready. Chapter 9. ובשנים 10 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך, ודתו לעשות ביום,
אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המה ושונאיהם, נקהלו היהודים לעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות, והחש דרפנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם. מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן אבירם. הרגו היהודים באבד 500 איש, ואת פרדשננה ואת דלפון ואת אספתה ואת פרתה ואת הדריה ואת ארידתה ואת פלמשתה ואת אריסה ואת ארידי ואת זייתה 10 בני אמן. תעצור ליהודים הרגו, ובביסה לא שלחו את ידם, ביום ההוא במספר הרוגים, בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים באבד 500 איש, ואת 10 בני המן. נשאר מדינות המלך מה עשו, ומה שאלתך ונעתם לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר עמה למלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן. נקראו על העץ, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביסה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביסה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח, ב14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח, ב15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ליום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את דברים האלה וישלח ספרים את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש והקרובים רחוקים, לקיים עליהם להיות עושים יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נפו בהם היהודים ואויביהם לחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר יום טוב לעשות אותה ימי משתה משמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.
לקבל תלמידים את אשר היה לו ויאסוף תהיה אשר הכתוב המולקאי אלוהיהם כי המלך המלכתך המלך והגגת זורקו מהיהודים כשל הקודים האב אדם והדוקור ההוא הבירו העולם יאלוהים אדם ובאה בפני המלך אומר אם הספר ישוב המקסודוקטו הרי אשר יסוף על היהודים על הראשו ויחלו אותו ואת פניו על הארץ. So Yaron, are you there? Yes. Okay. Can you hear me? Yes. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן על כל הדברי האגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנרבים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. והימים הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. Oh yeah, Josh Ackman. Yep. All yours. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים על כל היהודים על 27 ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם ומאר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Oh yeah. Chapter 10, and before we end, I want to let you know that, well, thank you very much to everybody that participated. We had 35 people reading Megillat Esther this year, so Ishkoyach to all of them, and all the videos and everything, it was amazing. And it's always a pleasure to do things with the congregation Kol Ami. So thank you very much. Okay, and now Aharon Habib, Sarah Ingber is going to read the chapter number 10. One second. No sé si וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה היום וכל מעשה
Ho, Uvorato, Ufarashat, Gilat Mordechai, Asher Gadlo, Hamelech, Elohim, Ketuvim, Al Sefer, Divrei Hayamim, Limalkei, Madai, Faras, Ki, Mordechai, Hayahudi, Mishneh, Lamelech, Achashverosh, Vigado, Layehudim, Verotui, Lero Echav, Doresh Tov, Liamo, Virvom, Lechel Zaro. Oh yeah. Rachel, are you there? I'm here. Is someone reciting our final blessings? Yes. Who is with the blessings after? Me? Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, harav et riveinu ve'adan et dineinu ve'anokem et nikmateinu, ve'amishalem gemul lechol evei nafsheinu, ve'nifra lanu mitzadeinu. Baruch atah Adonai, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. Yasher Koach again to everyone who read tonight, everyone who submitted videos. These were really incredible videos. I know you guys worked really hard on all of these. So Yasher Koach to everyone. We are always happy to be with Rodeph Sholom. We're going to be with you tomorrow morning again at 7:15 for the Megillah reading. But for now, we're going to conclude our Ma'ariv service. We're back in our Siddur, page 216 in the Lev Shalem. In the Sim Shalom for Shabbat and Festivals, that's the slim blue book. You're on page 293. In the weekday Siddur, we're on page 159. And in the full Siddur Sim Shalom, we're on page 684. We're adding the Atah Kadosh. And we continue with Kaddish Shalem 280, 294, 160, or 688. יתגדל ביקש מרבה, ביאלמה דברי החילוטה וימליך מלכותה, וחייכון ומחרו חייך בית ישראל, מעלה בזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מבורך לעולם ולעולם יולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרמה מן נשא ויתעבר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה, בריחו לעילא מן כל ברכתה ושילתה, תוש וחתה ונחמתה, נמירם לעלמה ואמרו אמן, תתקבל צרות רבות חום לכל ישראל, כל עמוד ישמיה ואמרו אמן, יש למרבה משמיה וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן, עושה שלום אמרו מה הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל ואמרו אמן. We rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו קין מגורלנו ככל עמונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלא תשנו. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו ללמד ודברי תורתך. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Kaddish Yatom Mourners Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ויעלמה דברה חילותה וימליך מלכותה בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו.
להלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Yasher Koch. While this is the formal end of our service, feel free to stick around for some spirits. I, as a Janet, cannot actually eat anything, so I'm just going to stick a hamantashen near my face. But stick around, say hello, unmute. Yasher Koch to everybody. Purim Sameach. Happy Purim. I'm going to open my manot. And we have some waffles, hamantashen, and cookies, and juice. Okay. And this. Happy Purim to everybody. Chag Purim Sameach. Purim Sameach. Yasher Koch Levinsky's, that was an incredible video. Purim Sameach, Adrian. Toda Rabba, Rabbi Blatt. Thank you very much for using it. Sure. Anyone have any fun treats tonight? Any having a mishta? Anybody? Well, if you say so, I'll have to get one. I'll see if I can find something too. I wonder if there's any etrog liqueur around my house. Hold on a second. I had mine already. Where's Rabbi? Oh, everybody's gone. The knot bushes. What? I thought I said you were bushes and you said you're not bushes. We are bushes. I know you're bushes. We're bush the other day, you're like, I'm not a bush. Right. That's right. Best Purim costume. Hi, Nan. It only took me 45 minutes to wrap them little pieces of chicken up in little bags. I could have made a necklace out. All right, Janet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvot tov. No, wait. No. Let's try that again. How many of you have you had those already? Oh, a couple. But I didn't say Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kol yeh b'paro. Yeah, it's not juice. Wine juice. Bivaro? Somebody's going to go hit your red button and reset you for drinking. Who, me? No, the rabbi. You could probably This guy start. hasn't slept in a few days and hasn't eaten in a long time. So it's going to be fun because that was a lot of tequila. Party at the Blatt's house. Oh, it wasn't at Rodeph? No, I didn't know where he put it. So, and I didn't want to take some from somebody else. So I just found the first alcohol that I could find, which was tequila that I usually have. Bob's going to be in a party mood this evening. Hi, Nelly. I'm going to be sleeping. That's what I'm going to be doing. And I'm going to be staying up all night, even though I'm not supposed to. And annoying me. Why? Because I like it. Cool. So, Mom, how am I going to be Eleanor? You have a shirt in the other room.
That's all. Okay. Oh, Sheila, are you trying to talk to us? I just stop sitting on You put your having a good, Why? have a good Purim memory of my daughter from Beis Yaakov getting dressed up as a man with her and they're looking at college. Think that was funny? well, it was Scared everybody. Sheila. It was a little